Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my Uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Да все возможно. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Одного брата я уже искала, и он оказался мертвым. Так, расскажи мне о делах твоего дяди. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot. Insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. Как мило. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Да ладно. Must be nice to not have anything. I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Как хорошо, Adelaide что... mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. Как хорошо, что мы, знаете, ни к чему не привязаны. И мы реально, вот я просто, знаешь, села такая на метлу и полетела. Давай сначала шары полопаем. Я когда говорила, что увидела шарики, и так я их ни хрена и не лопнула. Так что... Ну, блин. Так. Долбаные шарики, я ненавижу вас. Так, 7 из 10, хорошо. А реально, когда? Вот я выиграла две гонки. Когда мне дадут новое улучшение? Я готова его купить. This looks intriguing. Там я слышала опять эти... Ну да, инфернала. Здрасте. Could this be Mr. Oakes's campsite? Найдите лагерь. А, лагерь дальше? Always my turn for patrol. Угу. Блин, в открытую или в закрытую? Ranrock's loyalists, just ahead. Should I take them by force or be discreet? Слушай, ну ты прям мои слова... Ой, мои мысли читаешь. Who would a nice mushroom stew about now? Shh. What have we here?
anything interesting around here? Проблема знаешь в чем? What does it tell us? Someone there? Не-а, никого нет. Revelia. Well, that was uneventful. I'm famished. Хочу устроить себе... Ага, ты решил проснуться. Revelia. Go and patrol. Like I ain't got nothing better to do. Давай пойдем с той стороны. Блин, теперь вас двое там. Вы что, охренели, что ли? Вот именно тогда, когда я по стелсу хочу пройти. The dark. Revelia. Incendio. I won't rest. Dead. Expelliarmus. Now, to find out what happened here. Ну ладно, можно и так. Так. Это мне. Revelia. Это тоже мне. А вот и книжка. Mr. Oakes's trade journal. Сторонники Ранрока соглашались с нами встретиться, согласились, но мне немного не по себе. Они выдвинули другие условия и не очень дружелюбно ответили на мои вопросы. Я послушал их разговор, судя по тому, о чем они говорили. На Гоблидуке им нужны мои залежи редкого металла. Ужасно не хотелось бы огорчить их еще больше, слишком уже не вспыльчиво. А еще мне очень нужна эта сделка. Может, нам удастся договориться, а может и нет. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Fringo. Revelio. Mr. Oakes's trade journal. This could prove dangerous if I'm not careful. Да кто здесь может быть-то? Так, а записи нигде не отображаются, да? От этого поста. Просто по дороге. А там вообще есть куда идти? Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Понятно. Ну, вот это же и есть, да? Эта штука. Если идти по дороге, как он пишет, мы дойдем как раз-таки до... А, я поняла, подожди. Может быть, мы дойдем до вот этого места? Нет? Хотя нет, не похоже.
Lumos. Гадость какая, господи. Это что такое? Revelio. А, это типа мы здесь можем нырнуть. Даже так. Шарф мореплавателя. Как мило. Lumos. Так. Для заданий, говорят, с открытыми целями. Это не очень хорошо. A rock formation. That's the first landmark on this map. Now, to find the crooked tree. Кривое дерево. I'll be off to the tavern after this. Focus Totalis. I know what that means. Merlin trial. It's shameful what you've done to helpless beasts. Revelio. Так, а здесь что? Кривое дерево, говоришь, да? О, это я поняла. Это нужно репара. Ну, давай сюда. Reparo. Никогда, кстати, мы еще не применяли репару. Еще где-то? Reparo. It's so tricky after all, Merlin. Ну вот, теперь мы наконец-то нам увеличили инвентарь. Это хорошо. Угу. Так, еще 14 надо. А здесь не пишет, да? Ну ладно. А нет, я знаю, где пишут. 32 стало, было 28. Ну, немного, конечно. Ну, да, спасибо. Revelio. Confringo. I should investigate. Revelio. Кирки, которые сами... Confringo. Кирочки, которые сами тут все делают. Ручные дуэльные... Не, перчатки мне мои очень нравятся. Я, в принципе, редко использую что-то без внешнего вида, поэтому... Так, надо, говорит, искать кривое дерево, да? Насколько кривое? А что здесь за гробница Галкрада? Таинственная пещера? Интересно. Нюхлеры.
Хранилище сокровищ. Развалины. Что за кривое дерево, не ясно. Как она определила это? Но я так понимаю, что мы летим в правильном направлении. Вот куда-то вот туда. А вот кривое дерево. A crooked tree, just as the map said. The crumbling tower shouldn't be far from here. Это тормозит, и господи. Someone there. I'll cut you from shoes to chapeau. О, нихера, там реально трое. Ёб твою мать. I won't rest until you're dead. Не, это дуэльную ловко я выполнять не буду. А вот это больно. А это очень больно. Так, все, дружок, пирожок. И козявки свои отдай. Так, а это место похоже на то? Нет? Кривое дерево. Нет, здесь только хавчик. Ну, давай залезем сюда. Потому что выхода особо здесь как бы нету. This looks intriguing. Воу. Лоскутная шляпа колдуна. Настоящему колдуну он погубил таких, как ты, ни одну. Так. После кривого дерева. После кривого дерева. Ну, этим мы просто не умеем пользоваться еще. Платформа для приземления. Испытание разблокировано. Что? Так. Приземлитесь на платформу для приземления. Угу. Эта игра просто не перестает меня удивлять. Ей-богу, клянусь. Еще можно нырнуть.
Так, после кривого дерева надо все равно идти. Идти по дороге дальше. Вон оно. Придется делать еще испытание Мерлина. Потерпите. Here's a pleasant surprise. Действительно, вот уж неожиданность. Так, одну вижу. Вторая далеко. Confringo. And the crumbling tower. The spot on the map should be directly south of here. These Merlin trials won't get the best of me. Смотри, сколько лунных камней. Мать моя женщина. Тут 6 штук. Revelio. Так, а здесь просто сундучок. Элегантная форма с блейзером. Угу. Так, ну, я так понимаю, что оно там. Командир сторонников Ронрока. What do we have here? Проберитесь в аванпост гоблинов. Trouble's brewing, and I'm without my friends. Lucas, don't tell us. Revelio. Здесь как-то можно по-другому это сделать, нет? Вообще можно. I may have more luck higher up in the keep. Wingardium Leviosa. Leviosa. Wingardium Leviosa. Она, по-моему, со мной не будет, да, подниматься? Ну, в чем смысл? Ладно, неважно. Давай мы по-другому зайдем. Feels like I've been at this for hours. Двое, да? Revelio. A ladder. That's what I need. Someone's here. That student defeated our encampment in the tower. No! Revelio. Так, вроде и заметили, вроде не заметили, да?
Что мне с ним делать? Я просто думала, что его можно как-то это... Я просто думала, что его можно было как-то к этим направить, к ребятам. Not the best place. Но не лучшее место для школьника, согласна с тобой. Блин, низ бы очистить, конечно, еще. Now here's a sad-looking. Прикиньте, This is the девчонка. spot on the map. I'd best have my wits about me. Девчонка просто ломает лица на аванпостах гоблином в 5 классе. Я в ахере. Третий убежал, что ли? Или же было 3. 2 здесь стояли. Блин, я хочу и эти руины дочистить. Угу. Че, тролль согрелся? Не похоже. Revelio. Hello, hello, мать твою. Все посты покинули. А, это типа снайпер был. Я поняла. Осталось 2, да? Осталось 2, и вот этот сволочь. А ведь мое пипитрики кустоталус. Оно должно же ему больно сделать. Больно. Кедавра, мать твою, почти. Больно.
Ну, мне надо их побеждать. Просто надо. Фух, хорошо. Ой, что произошло? Stone walls do a prison make, sometimes. Так, ну и причем это место считается зачищенным. Даже несмотря на то, что здесь есть еще 2 гоблина. Два дружка пирожка. Когда друг от друга там не отлипают. Может быть, оно как бы не то, что зачищено, а зачищены сундуки внутри, поэтому... What will we find in here? Не знаю, что нас ждет впереди. Но точно... Ничего хорошего. Ой, бля, ты что? Revelio. Украдите болт для арбалета? It's punishment to us all to have that miserable human around. Что за новости? Someone there? How nice of you to stop by. Incendio. You won't get away with that. Revelio. Confringo. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. Revelio. Так. И что же тут? Alohomora. Мне нравится на самом деле... Revelio. Тихо, подожди. Totalis. Revelio. Кто ж знал-то, что ты тут тоже будешь? Блин, у меня инвентарь заполнился. Вы что, издеваетесь? Как можно не лутать? Get my hands on Fig or that student. Блин, их что-то слишком дохрена. A human's word is worthless. This prisoner owes us the metal we were promised. Блядь, снайпер стоит. Revelio. С лицом стоит. Why am I always on patrol? It's a waste of my skills. But not your best moments, I fear. Incendio. Protego. Expelliarmus.
defeat me, do you? Almost. Ой, не то! You think this is funny? Я все кнопки пона... А, я не могу использовать эти? Как называется? Это ж денежки, разве нет? Сундуки. Блин, мне чё? Пойти это? Сдаться, полутаться? Как это называется? Ну. A boiler door. How to open it? You won't defeat us all! Не больно, блин. I should have been from the town. Revelio. Ну и какой сейф, да? Куча лута просто. Куча. Ебать. Ну, хотя, с другой стороны, чего вы ожидали? Это аванпост, мать вашу. О, а чё тут целая армия, а? Это по-вашему нормально? Я балдею. What's down there? Nothing over here. Мне вот это все портит, крайний правый. Glance off of me. I won't rest until dead. You can't stop us. Quick enough.
Pity. Not quite. Revelio. Да, не надо уже металл никакой добывать, дурачок. Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening. А твоя палочка находится в другом части аванпоста. I've heard them speak of it. I need to find Mr. Oakes' wand. Where could it be? Ну, конечно. Кто бы сомневался. Revelio. You don't listen. Ёб твою мать. Сука, это целая армия. One way or another, we'll get what we're owed. 10, блядь, гоблинов. И еще один какой-то высоколевельный, да? The best meals I've ever eaten. Так, давай подумаем. В жопу можно засунуть экспеллиармус. Депульса. Так, я думаю, сделать. Revelio. Fall dead asleep on my feet, I could. Why, it's a crap you are. Who's that? No! I will make you. How nice of you to stop by. That was meant for me. How I've been fighting. Was that your best? You don't know who you're playing! Not quite. Собака, ты сутулая. Больно, сука, наковальни, да, получить? Ой! Easily diverted. Ну, блядь, ну, пожалуйста, Маша, не начинай путаться. You can't. Pity. Not quite. Prepare to surrender now. Revelio. Levioso. Sendo. Revelio.
I shall avenge your death. Ranrock will lead us to victory! You won't get away with that. Да я вообще уже ужасно видите гоблинов. Так, я даже не знаю, что сказать. Какие самые плохие перчатки? 52. Давай одни удалим. Я уверена, что в этом сундуке будет что-нибудь очень хорошее. Волшебная This must палочка. be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. Мне больше печалит, что тут очень много сундуков, которые недолутаны. Говорила мне мама. Проходи испытание Мерлина. Please, pass me my wand. I can't get out of this damn cell without it. It's my last hope. Please. Oh, my wand. Oh, thank Merlin. Thank you. Только не говори Алхамора. Revelio. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblin stole every canut on me. All I can say is thank you. Truly. Да хотя бы живой, ладно. Что вы слышали? You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind. Sees us all as cruel. Господи. Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. Oh, if only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Ну, отлично. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Это точно. О, и все, и даже никуда идти не надо. Ожерелье нам дали. Вместо шарфика. Ну-ка, а можно посмотреть?
О, слушай, ну прикольная такая косыночка. Косыночка ожерелья, да? Ну, по-моему, ничего... Все было гораздо хуже. У нас куча одежды, которая... Да. Можно даже большую часть просто продать. О, прикол, здесь нельзя карту открывать, я поняла. Ну и ладно. Хорошо, давайте сделаем тогда так. Я выбираюсь отсюда. Вам я желаю всего хорошего. Вот. Увидимся с вами в следующей серии. Она будет быстрее, чем вы думаете. Удачи и до новых встреч. Пока-пока. And cleverness. I confronted Piers about it, and he confessed straight away, the old rascal. We've agreed to let bygones be bygones. Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Thrilled to be back there again. Пойдем поговорим с Сироной. Нам же сюда. Glad you came. Взаимно. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? Да, и мы с ним договорились. I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ranrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. And I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend, Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Как-то она... Да. А зачем вы оставили... Это ее бывшая пассия, что ли? Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Ну, давай посмотрим, ладно. Ну, здесь у нас уже все сделано. То есть нам тупо переместиться и как бы забрать все, да? Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life.
a bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you! How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I, and the vendors I help, would greatly appreciate it. Так, дайте мне одну маленькую секунду. Сделать... чуть-чуть потише. Так. Найдите вход в пещеру. Полетели. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Afraid to take a hit. Я что-то, к сожалению, не ожидала, что здесь будут враги, и как-то я подрастерялась немножко. Знаете, что хочу сделать? Я хочу создать себе... Не, вот так, наверное, я хочу себе создать. А сюда надо поставить вот это. И... Я не уверена, что мне нужен эксплиармус, пускай будет вот это, да. Revelio. Вы заметили, как она это стала говорить? Ревелио. Ух. Впадина. Ну, давай. But I still need to visit the cave to find Sirona's box of letters. Perhaps I'll better have a look around, see if I can find that box of letters. Incendio. Ah, that's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Confringo. Конфринго. А почему конфринго? Фу, гадость какая. Блин, каждый раз ненавижу эти ползучие розы. Incendio. Будет гореть? О-о-о. Revelio. Куча грибочков. Как он мог обронить здесь коробку? Ни хрена себе. Блин, красиво, конечно, обосраться можно.
Revelio. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Confringo. Repulsor. Accio. Confringo. Repulsor. Accio. Confringo. Ой, забылась. Нормально. Блин, а почему это не работает? Не-не-не, ты меня не убивай, пожалуйста. Я не успеваю смотреть все, что мне... One less foul hulking brute. Ну, не так плохо на самом деле прошел бой. Вот. Я только не знаю, чем все-таки у троллей контрится вот это заклинание с дубиной. Если просто левиосы не контрится, ну, возможно, оно контрится Вингардиум левиосы. Но у меня не было времени это все проверять, поэтому как бы пошел в жопу тролль. Все. Не, конечно, если бы я столько вообще в жизни перекатывалась и столько сражалась, я бы, наверное, тоже была тонкой, как тростинка, блин. Белки? Белки в пещере? Оки-доки. А что? А подожди, а что там? А что? Ну. Дорогая Сирона, я сотворила этот небольшой подарок, чтобы поблагодарить тебя. Если бы ты не поддержала меня на тренировке по квиддичу на прошлой неделе, я бы уже ушел из команды, и сейчас мы играем в Кубок Хогвартса. Нифига.
Дорогая Сирона, когда я попала сюда впервые, меня не покидало тревожное ощущение, что во многом отличаюсь от остальных первогодок. Признаюсь, тогда я думала, что в Хогвартсе мне не место, и даже хотела отправить родителям сову, чтобы попросить их забрать меня отсюда, а ведь не прошло и недели, как начался учебный год. Как ты догадалась, ведь вряд ли ты легилимент? Что это за слово? Но я до сих пор задаюсь вопросом, как тебе это удалось хорошо меня понять. Никогда не забуду тот день, когда ты подошла ко мне в 3 метлах и села рядом. Я тогда забилась в угол, слепо уставшись на нетронутое сливочное пиво и кусок пергамента. С пера капля за каплей стекали на пол чернила. Помню, как ты сказала, что очень переживала перед поездкой в Хогвартс, и мне вдруг стало гораздо легче. Казалось, будто кто-то наложил на меня левитационные чары. Я смотрела на тебя и никак не могла поверить в твои слова. Передо мной сидела уверенная и довольная собой ведьма. В течение нескольких дней я с восхищением наблюдала за тем, как ты безо всяких стеснений очаровываешь всех вокруг. Не в магическом смысле. Принимая себя и всех остальных такими, какие они есть. Для меня словно зажглась путеводная звезда. Тогда я осознала, что тоже могу стать такой. Теперь, когда я уже почти окончила школу, та маленькая, испуганная ведьмочка кажется такой далекой. И все это потому, что ты увидела себя в этой девочке, потерявшей надежду, и открылась ей. С любовью, Мирабель. По скриптам прошу передай мисс Спроттл, что я все еще хочу наведаться к ней, к мистеру Спроттлу, как только выдастся возможность, не скучаю по задушевным беседам. Так, еще куча благодарностей. С днем рождения, моя милая. Босс, дорогая, мои родители. I think that's everything. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. Не, подожди. Нет, письма это прекрасно. Я тогда нырну туда. Там куча грибов. Ну вот это уже больше похоже на правду. Я забыла, там еще 2 растения, одно из которых водоросли, а другое... А, подожди, ни хрена я не забыла. Там я забыла, а вот здесь можно, по-моему, проплыть, да? Да, это по-моему, спорож или водоросли. Нет, спорож. Это... Смоковница. Смоковница. Хрен тебя пойми. Отлично. Ну, замечательно. Мы очень хорошо полутали этих грибов. Довольно несложное испытание, если учесть, конечно, что там был тролль 29-го левела, а мы еще даже мы только взяли 27-й. И это как бы чувствуется. Этот чувак был реально жесткий, я на него 3 ульты слила. А, это волк, я думаю, что за херня стоит. Еще куча волки. Нахер мне лететь, когда у меня есть метла? А, не, подожди. Я не пойду чистить никакие аванпосты. Боже, как это чудесно на самом деле. Оу, извините. Ну ладно, 200 метров придется бежать. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Да блин. Revelio. Понимаю, да. А, подожди, прям Сироне? А чё, этой бабуське не нужны... А, мы ей, видимо, свои отдали, да? Ну ладно.
Здравствуйте, а вот и я. Держи свой ящик с благодарностями. Hello, Serona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some Horklumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. Я не буду расспрашивать о письмах. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Полочка с чем? Показалось. Так, здесь, прямо здесь или за баром задание? За 3 метлами. Хорошо, давай. Там кого-то можно подслушать. You'll see it was a mistake parting ways with me. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? Что еще в подвале? What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit. And I can get my business going minus any competition. I'll get the venomous tentacula for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, I just need that venomous tentacula. Давай попробуем. Я уверена, что это все будет... Seems like this must be it. Я уверена, что все это будет на скрытности проходиться, нет? This must be the cellar. Now, to find that venomous tentacula. Better not let Mr. Lawley see me. Revelio. Блять. Да ты брофлишь, блять, он еще и... нормально. Я хотела сказать, еще и надо лохоморить. Where is that venomous tentacula? Да вон она, чего непонятно. Вот она, да. Revelio. Япона, кочерыга. Здесь делают пауки.
Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Бля, там сундук такой жирненький, вкусненький такой. Наверняка там какое-нибудь барахло не нужно, а? И капуста. А он же не услышит, да? So many spiders. I wonder they haven't taken over the whole house. Бля. Чё я так туплю? Ну потому что, блин, нет, заклинание надо. Ладно. Ой, ну почему с самого начала игра? За что ты так жестоко? Ну так, ладно, игра, ты не так жестоко, хорошо. Confringo! Revelio! Ой, а может и не придется? Блин, я хочу и капусту собрать, и прочее говно собрать. Revelio. Уничтожать бизнес, так уничтожать бизнес. Wonder they haven't taken over the whole house. Блять, да что ж ты будешь делать? Revelio. Ну все. Ну ты пауков нет, и всего остального тоже нет. В смысле ваши ячейки инвентаря заполнены? Алло. Чё это? Сейчас чихну. От обиды. 67, 57, ладно. Удалю. А, подожди. Они заполнены. Это не те ячейки снаряжения заполнены. Это вот эти ячейки снаряжения заполнены. За Мандрагору. Revelio. Так, ну и все, да?
Alohomora. Я надеюсь, он... Ну и все. Ну и отлично. Ну и стелс. Нормально. Скажу вам, это было плохое дело. Но мне понравилось. Any luck retrieving a certain friend of mine? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Давай вознаграждение. It wasn't as easy to come by as I had expected. I'd like to be paid for my troubles. Only fair, I suppose. I can respect your business acumen. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Thank you again for your help. I suspect you have a bright future. Замечательно. Главное, что экспы нарезал. Спасибо и на этом. Так. Это, по-моему, магазин метел, да? Да, давай ему все продадим ненужное. Блин, мне так всегда нравится, как он нас встречает. You're back. Nice to see you again. Боже мой. Чтоб меня всегда так встречали. Везде. И всегда. Так, все, это продали. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Так. Все, здесь закончились дела, правильно? Задание. Осталось главное сюжетное задание. Но. Карта мира. Пока я была... Вот да, вот здесь вот есть задание на рукоятку палочки. На самом деле, что мне не очень сильно нужно. Но есть только для коллекции. Где я? Я в Хоксмите, да? Здесь я... я еще сундук с сокровищами здесь пропустила, главный. Замечательно. Прям вообще очень-очень сильно рада. Где не поместье. Ладно, давай, чё. Делать-то чё? Так, встречаемся мы аж здесь. И здесь у меня есть телепорт. Благо, это не проблема. Это не финал главы, я так понимаю, потому что там еще куча знаков вопросов. It's like a place right out of a storybook. Да, место точно сказочное. Revelio. Мы поедем... О, подожди, там можно полутаться. Мы поедем на этой? На такой огромной блохе из Моровинда. Силстрайдер, я вспомнила. Только хотела сказать... А ну-ка, напишите мне, что за блоха, и не пишите мне, что за блоха, я сама знаю. Агрессивный таргетинг. Revelio. Так, можно один вопрос? Еще есть. Ага, и нахера? А нахера тут вообще было закрыто? Можно узнать, зачем? Зачем и почему? Может быть, здесь раньше была луна? Неважно. Привет, Себастьян. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us.
which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Замок Руквуда, говоришь? Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Что это I'm сейчас sorry было you за had to see говно? that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. Бедная It's девочка. nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met my first day at Hogwarts. In the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Всего доброго. Дорогая Анна, без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шарп все такой же гадкий. Ага. Mr. That Solomon. boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. Шарики. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way.
With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian... Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. И где же это произошло? All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Ну, раз это напрямую связано с сюжетом. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Раз они наслали проклятие на Анну... How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. Fringo! I won't rest. Revelio. Нормально. I won't rest. Rather I'm white. Revelio. Где-то поколдую там. You've made your last mistake. Да ты что? I don't have time. Let's get it. Call that spell. Бля, да ладно, сразу? Вообще, в идеале, я бы действительно зашла через Тоталус. Но... Ладно. I nearly fell out of a cart at Gringotts. I was only young, mind. Not like I'd fall out now. Lucky if I fit in one now. Он, наверное, не будет уходить, да? Ready to fight. Ranrock's vision of goblins ruling him is an utterly pitiful despair. Leviosa, Glacier. Leviosa, Descender. Are you quite finished? What an unfortunate disappointment! What an unfortunate end for you! Да, блядь. Господи.
I should have been your death. You've made your last mistake. I'll bury you in the teeth. One less human to worry about. Nice try. This is almost too easy. Such almost. How nice of you to stop by. Rather unwise coming back this way. Сука, как же меня за это? Let's get this. I won't rest. Return me to the ground. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Нормально. Терпимо. Тут навалили всякого. Ну подожди, это надо типа отрепеять? Reparo. Revelio. Даже опыт за это дали. Ой-ой-ой, не-не-не, все. Тут, слушай, хотя бы не сразу все провалено. Все хорошо? Поговорить надо, окей. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? No, давай. They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. Да, кстати. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Следы магии? Или мне кажется? Revelio. Кажется. А это что такое? Whose home was this?
Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. В чужом воспоминании, точно. Можно сюда войти? Да, можно. Revelio. Да. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intention. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Да, я особенно. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Why bother blocking? Revelio. Only one way to find out. There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Lumos. Я уже вторую неделю в лагере, каждый день привозят все новых больных. Врачи-маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скоро почти осязаемые. Те, кто отправился от чумы, никогда не отправятся от боли и утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным, на мой взгляд, оставить их страдания не менее жестоко, чем избавить их от Journal мук. entry of Isadora's. I should hold on to this. Я приехала сюда за знаниями, а теперь меня переполняют желание помочь. Сомнения терзают душу, такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и при том знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня я снова видела мужчину, напоминающего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мне свое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Lumos. Зря, конечно, она это делает. Угу. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Поговорить с Себастьяном. I know it sounds strange, Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore.
Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Да, дыхание задерживать не поможет. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Даже так? Это же наша крипта, разве нет? Портрета нет? Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? Я не знаю, что это. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Тайная комната. Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Revelio. Так, что дальше от нас хотят? Нет доступных задач. Башня защиты темных искусств. Как удобно, да? Блин, мне так нравится этот белый плащик. Вообще классно. Meet me near the ruins of Falbottom Castle. After dark. Do not tell anyone. Все? Одна сова? Угу. Посетить занятия по астрономии. То есть нас научат Вингардиум Левиоса требования. Это есть. То есть нас научат читать столы, да? Понятненько. Но все это уже будет совершенно в другой серии. Сегодня с вами была Шустра. Увидимся в следующей. Да, она будет быстрее, чем вы думаете. Удачи и до новых встреч, друзья. Пока-пока.